The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 16, text number 27, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 2nd, 2009, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter 16, text number 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahmavacha Atate Munayo Dishtva Nayanananda Bhajanam Vaikuntam Taddadishtanam Vikuntam Chasvayam Prabham Brahmavacha Atate Munayo Drishva Nayanananda Bhajanam Vaikuntam Taddadishtanam Vikuntam Chasvayam Prabham. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Lord Brahma said, after seeing the Lord of Vaikuntha, the Supreme Personality of Godhead, in the self-illuminated Vaikuntha planet, the sages left that transcendental abode. Purport. The transcendental abode of the Supreme Personality of Godhead, as stated in Bhagavad Gita and confirmed in this verse, is self-illuminated. In the Bhagavad Gita it is said that in the spiritual world there is no need of sun, moon, or electricity. This indicates that all the planets there are self-illuminated, self-sufficient, and independent. Everything there is complete. Lord Krishna says that once one goes to the Vaikuntha planet, he never returns. The inhabitants of Vaikuntha never return to the material world, but the incident of Jai and Vijay was a different case. They came to the material world for some time, and then they returned to Vaikuntha. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sayitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan
Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So in the Bhagavad Gita, Krishna says that those who come to my abode, they never take birth again. В Бхагавад Гита Кришна казва, че тези, които дойдат в моето обителя, те не се раждат повече в материалния свят. They don't come back to this material world. Те не се връщат в материалния свят. So people ask them, well, how could we fall down then? How is it possible? Хората питат тогава как е възможно да сме паднали. If those who go back to Godhead don't fall down, then how could we fall down? Тези, които се върнат обратно при Бога, не падат. Тогава как ние сме паднали? In this connection, there's a saying, once burned, twice shy. В тази връзка има такава поговорка, нали, веднъж човекът се опарил, вече няма да... Someone may make the mistake one time, you see. С други думи, човек може да сбърка един път. Just like a little child, if you tell him, don't stick your hand in the fire because it will burn. Ако кажете на едно малко дете да не си слага ръката в огъня, защото ще го изгори, The child has no experience of sticking his hand in the fire. детето няма опит от това да си слага ръката в огъня. And to his eyes, the fire looks very beautiful, very attractive thing. Неговите очи огънят изглежда много красиво, привлекателно нещо. So he may think, what do my parents know anyway? И той може да си каже, какво ли моите родители знаят така или иначе. I can see the fire is very beautiful. Виждам колко е красив огъня. So let me see, what is that thing, the fire? Нека да видя какво е това огъня. So he sticks his hand, he burns his hand. Той си слага ръката и си изгаря. So one time he may do, you see. Един път може да го направи. But if you tell him, now you stick it again, will he stick it again? Но ако му кажете, сега сложи си пак ръката, дали ще сложи? No, he will not stick a second time. Не, втори път няма да го направи. So one time, the living being, he may fall down from the spiritual world. Така един път живо същество може да падне от духовния свят. But he will not like to do it again after being burnt. Но то няма да пожелае да го направи отново, след като се... Once burned, twice shy. Така че веднъж като се опарило... Second time around, he knows how bad it was. Като се опарило втори път, вече няма да го направи, защото знае колко е лошо. Of course, those who are intelligent, they learn simply by hearing. Разбира се, тези, които са интелигентни, те се научават просто чрез слушане. They don't require to suffer the pain of material existence. Те нямат нужда да страдат болките на материално съществуване. To know that it is undesirable. За да разберат, че това не е желано. But the less intelligent, they sometimes will make the mistake. Но тези, които са по-малко интелигентни, те понякога ще допуснат грешка. But they will not make it again. Но втори път няма да е. Of course, the free will is there. Разбира се, свободната воля присъства. One could fall down a second time, a third time. One could continue falling down. Живо същество може да падне втори, трети път, може да продължи да пада. But they will not. Но то няма да го направи. That experience of actually having undergone the hellish repetition of birth and death is a very poignant reminder not to fall down. Това преживяване на повтарящото се раждане и смърт е така много силно ще напомня на живо същество. It's also mentioned here how that spiritual sky is self-illuminated. Също така тук се споменава, че духовното небе е самоозаряващо се. Srila Prabhupada refers to one verse. Шрила Прабхупад прави отправка към един стих. Na tad bhasiyate suryo na shushanko napavaka yad gadgva navartante tadama paramang mama. That supreme abode of mine is not illumined by sun, moon, fire, or electricity. And those who reach it never return to this material world. Кришна казва в Бхагавад
не се осветява от слънце, луна и електричество, и тези, които достигнат, никога не се връщат отново в материалния свят. So are there any questions? Yes. Едно от причините за падането на Джай е, че те не са пуснали богинята на щастието, когато се връщала в обителта на Вишну. Значи тя посещава предано отдадени и се е върнала. Това е като връщане у дома и охраната не те пуска. И това за мен винаги било много интересно. Пак и по волята на Бога те не се е пуснали. Защото всичко там се случва по волята на Бога. Те са били съвършени деспоти и всъщност те не пускат господарката в къщата. She says that one of the reasons for the fall down of Jai and Vijayas is that they didn't let Mother Lakshmi to come back to Vaikuntha. She was visiting some devotees, and when she wanted to come back, they wouldn't let her. I see. So she's asking, is this also arrangement of the Lord? She's Yes. the mistress of the... The whole thing, they are great devotees, but this is an arrangement of Krishna so that he can do some fighting. You see? Nobody in the spiritual world will fight with Krishna. Всичко, те са велики правонодани, но всичко това е аранжимент на Кришна, защото той искал да се сражава и никой в духовния свят няма да се сражава с него. With Krishna, just like ordinary, I've seen our devotees, they sometimes like to wrestle, you see. Както аз съм виждал наши правонодани, понякога те искат да се борят. So, Krishna likes to fight also. По същия начин Кришна обича да се бие. So who will fight with Krishna? И кой може да се бие с Кришна? His devotees won't fight with him. Правонодадените му няма да се сражават. So he has devotees take the role of demons so he can fight. Всъщност правонодадените трябва да вземат ролята на демони, за да може той да се сражава с тях. Any other questions? Yes. Хора с демонична природа да отдават предано служение. In Kali Yuga, people with demonic nature, is it possible to render devotional service? It must be possible, otherwise why would Lord Chaitanya give us the opportunity to engage in devotional service? Otherwise he would kill us. Би трябвало да е възможно, иначе защо Бог Чайтания ще да ни даде възможността да се ангажираме в правилно служение, той ще да ни убие. We're seeing so many thousands of people have joined this Hare Krishna movement, so it is quite possible to engage in devotional service. Even if one has a demoniac nature, if one can take shelter of Guru and Vaishnavas, then one can engage nicely in devotional service. Виждаме, че хиляди хора са се присъединили към това движение, така че е възможно. Ако някой дори с демонична природа приеме подслон при Гуру и Вайшнавите, той може да се ангажира много добре в предано служение. Questions? Yeah. В духовния свят Вайкунта всички негови обитатели са Сатчитананда, т.е. вечни, изпълнени съзнание и блаженство, както трябва, може да се каже, че някои от тях са малко интелигентни. We know that all the inhabitants of Vaikuntha are Satchitananda Vigraha. So how can we say that some of them are less intelligent? Some of them are less intelligent. Those who remain, they are not less intelligent. Тези, които остават, те не са по-малко интелигентни. Actually, none are less intelligent. Всъщност никой не са малко интелигентни. But if they choose to leave that place, misuse their independence, that is less intelligent. Но ако те изберат да напуснат това място, да злоупотребят с независимостта си, те са това. There can be no less intelligence in the spiritual world. Това е по-малка интелигентност. В духовния свят не може Everyone is full in intelligence. по-малко интелигентност. Всички
But because the Lord is supremely independent, всички там са напълно интелигентни. and the living entities are qualitatively one with Him, Но понеже Бог е върховният независим, а живи същества, they also possess the quality of independence to a small degree. частици от него, те притежават качеството независимост в малка степен. So, independence means there's a possibility of misusing it, isn't it? Така че независимост означава възможност тя да бъде злоупотребено с нея. If there's no possibility of misusing it, how it can be said there is independent? Ако нямаше възможност за злоупотреба, как ще да кажем, че And if there's a possibility that they can misuse it, is there a possibility they can misuse it? и ако има възможност тя да бъде злоупотребена, значи това, че е възможност с нея да се злоупотреби. Yes? Possibility means possibility. Възможност означава точно това, възможност. It has to be possible that they can misuse it. Така че трябва да е възможно те да злоупотребят. And if they do, that is less intelligent. И ако го направят, това е малка интелигентност. So, here is the world for those who are less intelligent. И ето този свят, тук е за тези, които са Envious малко интелигентни, които се завиждат, of Krishna. които завиждат. It's certainly a less intelligent thing to be envious of Krishna. Със сигурност не е интелигентно нещо човек да завижда на Кришна. Krishna is seeing that his devotee is tasting more bliss than he is. Кришна вижда, че в неговия предан вкусва повече удоволствие, отколкото си. For this reason, he becomes Lord Chaitanya to taste the bliss of being a devotee. По тази причина той става Бог Чайтания, за да вкуси от блаженството на предаността. So, if God is envious of his devotee, wanting to be also his devotee so he cannot miss out on the nectar, how foolish it is to think there's something wrong with being a devotee. Ако самия Кришна завижда на своя предан отдаден за това, че той вкусва повече нектар от него, иска да вземе ролята, но тогава какъв е смисъл да си мислиш? That I am not happy being a devotee, I must become God. Какъв е смисъл човек да не иска да бъде предан отдаден и да си мисли по-добре да бъде Бог, отколкото предан? God wants to become his own devotee. Богът иска да стане свой собствен предан отдаден, Because that is the happiest position, to be devotee of God. защото това е най-щастливата позиция, да си предан отдаден на Бога. Next question. Yes. Има личности, Прабхупад не ви казва, които унищожават себе си. Тоест, те престават да съществуват като индивидуално съзнание. От една страна, от друга страна, Бог произвежда ли души. There are persons, like Srila Prabhupada says, who are killing themselves. Atmahana. Atmahana, yes. And in one sense, they stop exist like individual consciousness. They do what? Спира да съществуват като индивидуално съзнание. They cease to exist like an individual consciousness. They do what? They stop to exist like individual consciousness. No. Do they cease to exist as individual consciousness? Yes. No. No one ever ceases to exist as individual consciousness. Никой никога не спира да съществува като индивидуално съзнание. Krishna confirms. Кришна потвърждава това. Natvevahang jatu nasang natavang neme janadipa nachaiva navavishama sarve mayamatapadam. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. He confirms the individuality of the living entity. Кришна потвърждава вечната индивидуалност на живото същество, като казва, че никога не е имало време, когато аз, ти или всички тези царе да не сме съществували и никога няма да има време, когато ще спрем да съществуваме. Is further confirmed in the Katha Upanishad. Това освен това се потвърждава и в Ката Upanishad. Nityo nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yo vidadati kama. There is one supreme eternal amongst the plural eternals. There is one supreme conscious being amongst the plural conscious beings. The difference is he maintains them and they are being maintained by him. Има едно върховно живо същество,
осъзнатост сред безброй многото осъзнати живи същества. Разликата е, че това духовно живо същество поддържа другите, а другите са поддържани от него. So the eternal individuality of every single living entity throughout all of existence is an irrefutable fact. Така че вечното индивидуално съществуване на всички живи същества в цялото творение е неотменим факт. Какво означава следване с безличностния Брахман? Then what does it mean merging with the impersonal Brahman? Merging with Brahman is a temporary sense of having lost one's individuality. Сливането с Брахман е временно усещане за загуба на индивидуалността. Kindly note that the word sense, which means a sensation or a perception of having lost one's individual existence. Забележете думата усещане, което означава възприемане или чувство за това, че си загубил индивидуалното същество. It is only a perception of having done so. Тоест това е само усещане и възприятие, че сте направили. It is not factually having done so. Всъщност това не е фактически, не се е случило. It is confirmed in the Srimad Bhagavatam, Потвърждава се Шримад Бхагаватам, which describes that impersonal liberation. там се описва имперсоналното освобождение. It is called Vimukti Maninas. То се нарича Вимукти Манинас. Maninas means in the mind. Манинас означава че само в ума, Vimukti means liberation. а Вимукти означава освобождение. So it is liberation in the mind only. Което значи това е само освобождение в ума. They think themselves merged into Brahman, С други думи, те си мислят, че са се сляли с Браман. but factually they are still existing individually. It's simply a temporary sense of having lost one's individual identity. Но всъщност те продължават да съществуват индивидуално, просто временно си мислят, че са загубили. But it doesn't last that long also. Но също така това не трае дълго. Bhagavatam says, patanti adho, they fall back again to material sense gratification. И Бхагаватам казва, че те отново падат в материалното стимул наслаждение. Due to their austerities performed on the pathway of Brahman realization, they are given some temporary sensation of cessation of existence. Своите отречения, които са извършили по пътя на Браман реализацията, на тях им се дава временното усещане за това, че са спряли своето индивидуално съществуване. Just like when you go for an operation, the doctor gives you they put you to sleep, they put you under anesthesia, so you don't feel the pain. Както ако отидете на операция, доктора ви дава опойка, за да не чувствате болка. Does that mean you cease to exist? Значи ли това, че сте спрели да съществувате? Do you become non-existent when you're under anesthesia? Дали спирате да съществувате като сте под опойка? What is your answer? Какъв е това отговор? В такъв случай живите същества определен брой ли са и това не противоречи ли на качеството на Бога безкрайност? So in this case, does it mean that the living entities are a finite number and this is contradictory to the infinity of the Lord? You didn't answer my question. Ти не отговори на моя въпрос. I asked, does the living entity cease to exist when he's under anesthesia? Дали живото същество спира да съществува, когато е под опойка? Може би не. Maybe not. Have you ever seen in a hospital, they put somebody under anesthesia? Си ли виждал в болницата някой, когато го сложи? Does he become non-existent when he's under anesthesia? Съгласен съм. Спира ли? Спира. Yes. He's still existing, but he's not aware of what's going on. Но той съществува, но не е осъзнато какво се случва около него. And after some time, the anesthesia wears off, and he wakes up and he sees, oh, I just had an operation. И след като опойката действието отмине, той отново се събужда и вижда, че бил... So, merging into Brahman is something like anesthesia. Така че сливането с Браман е нещо като анестезия. It is a temporary relief from the pain of material existence. Това е едно временно облегчение от болките на материалното същество.
But after some time, it wears off and you wake up again in material sense gratification. Но след известно време действието му спира и човек отново се събужда за сетивно наслаждение. It is also compared to flying in the sky of Brahman. Понякога това се сравнява и с летене в небето на Браман. So, if you go flying in the sky in your airplane, how long can you stay in the sky? Ако летиш с самолет в небето, колко дълго време можеш да останеш там? You can stay only as long as you have fuel, isn't it? Може да останеш там само докато имаш гориво, не е ли така? When you run out of fuel, you're forced to come in for a landing. Когато горивото се изчерпа, ти си принуден да се приземиш. So they fly in the sky, Brahman, for some time, but after they burn off the karma from their previous pious activities, their austerities, then they come back again to material existence. Така че тези известно време летат в небето на Браман поради благочестивите си дейности, но след като се изчерпат, те отново се приземяват в материалното. So he had a question about the number of living entities? Yes, does it mean that the number of living entities is finite? No, there's an infinite number of living entities. Не, броя на живи същества е безкраен. Krishna wants to enjoy unlimitedly. Защото Кришна иска да се наслаждава безкрайно. He likes to enjoy Krishna. You see, he's called Rama, the supreme enjoyer. Кришна обича да се наслаждава. Той се нарича Рама, върховният наслаждаващ. So, to enjoy every living entity that he can reciprocate with, that is a source of great happiness for him. И затова всяко живо същество, с което той може да общува, това е голямо щастие за него. So, for enjoying unlimited happiness, Krishna expands from himself an infinite number of living entities. Така за да се наслаждава на безгранично щастие, той експандира от себе си в безброй много живи същества. So he can enjoy an infinite number of loving relationships. Така че да може да се наслаждава на безкрайен брой любовни взаимоотношения. Един въпрос да е задал. Той възпроизвежда ли много души след като експандира? After expanding himself, does he still continue to produce new living entities? Does he continue? Actually, there's no such thing as past, present, and future in the spiritual world. Всъщност няма такова нещо като минало, настояще и бъдеще в духовния свят. So they're eternally expanded from him. There's no new ones coming out. Така че тези живи същества са вечно излъчени от него. Няма нови, които да се произвеждат. Какво определя продължителността на оплаката? What determines the duration of the anesthetic? How much pious activities and austerities they've done. Колко благочестиви дейности и отречения са извършили? Next question. отсича главата. Някои освобождението, което получава човек чрез преданост. What is the difference between the liberation that a living entity achieves when Krishna kills him directly, like cutting his head, for example, and the liberation that one achieves by devotional service? Generally, the demons who were killed, they achieved that impersonal liberation. Обикновено демоните, които са убивани, те постигат безличностно освобождение. Although sometimes they get a personal liberation. Въпреки че понякога и личностно освобождение. Because Putana came as mother, she got become a mother in Goloka Vrindavan, one of Krishna's, in a motherly rasa with Krishna. Например, Путана, която дошла като майка на Кришна, тя
като била убита, получила освобождение като отново в така майчинска раса с Кришна. And the soldiers who were killed on the battlefield of Kurukshetra, they got Sarupya liberation. А в тези войни, които били убити на битката при Курукшетра, те получили They got 4-armed forms in the Vaikuntha world. Сарупя освобождение, което означава 4 ръки форми на Вайкунта. But generally, those who are killed by Krishna, they get impersonal liberation. Но обикновено тези, които са убити от Кришна, те получават безличностно освобождение. According to the Vaishnava calendar, today is the appearance of Bhaktivinoda Thakur. Would you like to say something? Yes, Namo Bhaktivinodaya Satchidanandana Gaura Shakti Svarupaya. What is that? Gaura Shakti Svarupaya Rupanoga Varayate. Yes, today is the Transcendental Appearance Day of Srila Bhaktivinoda Thakur. It is the most auspicious day. Srila Bhaktivinoda Thakur is the energy, Gaura Shakti, is the energy of Chaitanya Mahaprabhu. Described Gaura Shakti. Най-благоприятният ден на трансценденталното появяване на Шрила Бхактивинода Тхакур, който е Gaura Shakti, енергия на Бог Чайтания. Why is he described as Gaura Shakti? Защо описвам като Gaura Shakti? Because it is his preaching. It is his. He is the inaugurator of spreading Krishna consciousness movement all over the world. Защото той дава началото на разпространението на Кришна съзнание to the Western countries. He is the one who first introduced the teachings of Lord Chaitanya to the Western world. от целия свят. Той е първият, който е разпространил учението на Бог Чайтания в западния свят. In 1896, he sent one manuscript, the life and precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu, to McGill University in Canada. През 1896 година той изпраща един ръкопис на книга озаглавена живот и учението на Бог Чайтания в един канадски университет. He is the one who had the vision of the Indians and the Westerners coming together in Sankirtan, Nitai Gaur, this way, Jai Satchinandana. He had that vision of them coming together in the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Той е бил този, който имал визията, че индийските и западните преданодайни ще се събират и ще правят Санкиртана на... It is an answer to his prayer that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appeared in this world. В отговор на неговата молитва се появил като негов син Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. So if it were not for Bhaktivinoda Thakur, where would we be? We would be completely lost. И ако не беше Бхактивинода Тхакур, къде щяхме да бъдем ние? Щяхме да сме напълно загубени. How much we are indebted to him. We cannot measure how much we are indebted to Bhaktivinoda Thakur. Не можем да си представим, не можем да измериме колко сме задължени на Бхактивинода Тхакур. So today we are fasting, and everyone should be fasting until high noon in honor of Bhaktivinoda Thakur. Затова всички днес трябва да постаме до обяд. It is fast day. До 1 часа за появяването на You can drink water, but don't eat anything. Може да пиете вода, но не дайте да ядете нищо. So, because it is daylight savings time, high noon is at 1 p.m. И понеже тук времето е с 1 час напред или назад. So, in your home or here at the temple, there'll be some special prasadam made for Bhaktivinoda Thakur, huh? Nice offering should be made for Bhaktivinoda Thakur. Трябва да бъде направено хубаво предлагане тук за Бхактивинода Тхакур. He should be offered a feast at noon or at 1 o'clock, high noon. И трябва да му бъде предложен фист в 1 часа. And if you're at home, you can make a feast at home for Bhaktivinoda Thakur. Ако сте от дома си, може да направите фист за Бхактивинода. Make as many preparations, nice feast, Много хубав фист, колкото може приготовление. befitting the appearance day of a great Vaishnava. Този, което да
предхожда на денят на появяването на един велик Вайшнава. Bhaktivinoda Thakur has left us the most wonderful legacy of Vaishnava songs. Шрила Бхактивинода Такур ни оставил най-прекрасното наследство на Вайшнава песни. In the morning we are singing Jai Radha Madhava, that is by Bhaktivinoda Thakur. Сутрин ние пеем Джая Рада Мадава, което е от Бхактивинода Такур. In the evening we are singing Kiba Jaya Jaya Gaura Chandri. The Gaura Arti, that is also by Bhaktivinoda Thakur. Гора Арати, който пеем вечер, също от Бхактивинода Такур. So we are so much indebted to Bhaktivinoda Thakur. Затова сме толкова задължени на Бхактивинода Такур. Let us always remain fixed in serving him by serving those who come in his line of succession, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Maharaj Prabhupada, and our spiritual masters who are coming in that line. Let us be very, very loyal to these acharyas. Затова нека му служим, като служиме на неговите наследници, тези, които идват след него, Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада и нашите духовни учители, като оставаме верни на In this way we can always worship Bhaktivinoda Thakur by our thoughts, words and deeds. този начин ние ще можем винаги да обожаваме Шрила Бхактивинода Такур с нашите думи, мисли и дела. So, any other questions? Yeah. Ние отдавна, без да знаем, че днес е деня на Бхактивинода Такур, сме обявили Харинама 3 до 6 часа. И понеже сега чухме тези слова, просто искаме да помолим Санкаршана да дойде градинката при кристал 5 часа. Поне половин час за благото на всички живи същества да бъде киртан. He says that without knowing that today is the Bhaktivinoda Thakur's appearance day, they arranged for Harinam today in the afternoon. So Very good. he would like to invite you to visit for a while to participate. If it's very soft, I can come when it's very soft. But loud, I cannot. Само трябва да е много леко да е тих, иначе ако е силно, той не може да... Просто той ще е лек, ако той ще води както иска. Просто кажи му, че искаме той поне половин час. Понадя се сам. Другите инструменти да не знаят. What time? 5 часа. Аз ще дойда в 4 часа да го взема. He will come at 4 o'clock to pick you up. Maybe 4:30. 4:30. 4 o'clock might be better. Because I wait to come back and serve Radha Damodar. 4 o'clock is better. Yeah. Any other questions? So everyone will join the Harinam today? You will join? Huh? He's not sure. It'll be a great blessing if you will join. Our Sankirtan man. I remember on that traveling party, you were very much a part of our Harinam procession, one of the key members of our Harinam procession. There was photographs in Bhakti Godhead magazine. Actually, they put my photographs in Bhakti Godhead magazine. I remember you were dancing and you were jubilantly singing and dancing in those photographs. So if you were there today, it would bring great, enliven everyone. So anything else? Yeah. Връщането от състоянието на безличност и браман на живото същество
запазвали духовните постижения. Нивото. When the living entity comes back from the Brahman platform, in the case of the impersonalist, does it retain its spiritual achievements? No, he loses it. Не, губи ги. It's lost. So what's in other words, Brahman realization is only temporary. С други думи, Брахман реализацията е само временна. Impersonal Brahman realization is only temporary. Тоест, реализацията на имперсоналния Брахман е само временна. They come down and become karmi again. Те се връщат и отново стават карми. So why make an endeavor for such liberation which is completely lost after some time? Така че защо човек да полага усилия за освобождение, което напълно се губи след известно време? Better to become a devotee. Така че по-добре е човек да стане преданно отдаден. Because there's no falling down from Goloka Vrindavan. Защото няма падане от Голока Вриндаван. Once you go back, you'll never fall down again. Веднъж като се върнеш, никога повече няма да паднеш. But the Brahmanandis, they fall down. Но Брахманандите те падат. They cannot remain in that position. Patanti adho. Те не могат да останат в това положение. Те падат. One last question. Казва, че западните младежи, които се пират и с гитари възпяват славата на Исус Христос, са част от движението за Санкаршан. Това е неговата визия за движението на Санкаршан. Srila Bhaktivinoda Thakur says that the Western youth, the youngsters, they're who are singing, chanting the glories of Lord Jesus with guitars, they are part of the Sankirtana movement. So what is his vision actually? What he said was the Salvation Army Band. He didn't say the young Westerners playing the guitar. He said the Salvation Army Band was the manifestation of Lord Chaitanya. Той казва това за армията на спасението, а не за западните младежи. You know what is the Salvation Army Band? Знаете ли кое е тази? It's not a rock and roll band. Това не е рок н рол състав, група за спасението, армията на спасението. It's a very old organization, maybe at least 100 years old organization in the U.S. Това е много стара организация, поне на 100 години в Щатите. And they sing Christmas carols, like Oh Holy Night. They sing Christmas carols on the streets during the Christmas season. И те пеят такива коледни песни по време на коледния сезон по улиците. It's not like a rock and roll. They didn't have guitars. Това не е като рок н рол. Няма ли си гитара? But now all they do is stand and ring a bell and ask for money. We don't see them out there singing some religious songs during the Christmas season anymore. Сега това, което правят е, че само звънят с звънци и събират пари. Вече не може да ги видите как. They've lost their Sankirtan spirit. Загубили са своя Санкиртан дух. But it used to be a very common thing. During Christmas season, the Salvation Army Band would be on the street making music, glorifying God. Това е било често срещано явление по време на коледните празници, армията на спасението да излизат да възпяват Бога с песни. It wasn't rock and roll band, no. Но това не е било рок н рол. They had some wind instruments and some singers like that, drum. Okay, so we'll stop here. We thank you all very much for attending today's class. Antaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.